হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টুটাফোটা লাইভের একটি ছোট্ট ব্লগে। পশ্চিমবঙ্গ খুব সুন্দর একটি রাজ্য, তো যেখানে রয়েছে প্রচুর ঘোরার জায়গা। কিছু কিছু জায়গায় আমরা ঘুরে দেখেছি আর পরবর্তী কিছু কিছু ঘুরে দেখব। তো তার মধ্যেই রয়েছে একটি মৌসুনি আইল্যান্ড, যাকে আমরা মৌসুমি দ্বীপ বলেই চিনি। তো যেখানে সমুদ্র আর নদীর মিলিত হয়ে তৈরি হয়েছে একটি মোহনা। তো আজ আমরা যাব সেখানে মৌসুমিকে উপভোগ করতে আর কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনাদের দেখাবো। তো বেশি কথা না বলে চলুন কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনাদের দেখাই। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর সাথে আমাদের সাথে মৌসুমিকে উপভোগ করুন। তো আমরা পার হতে চলেছি নদী পার করে আমরা পৌঁছাবো আমাদের ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পের নাম ডলফিন ক্যাম্প। তো এখান থেকে পার করেও আমরা পৌঁছাতে হবে আমাদের 7 কিলোমিটার, আরও গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যারাই নদী পার করবেন, বাইকে আসবেন, তারা অবশ্যই সাবধানে পার করবেন। আমাদের সাথে কিছু একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, আমাদের একটা বাইক পড়ে যাওয়াতে তার কিছু ক্ষতি হয়েছে, সেরকম কিছু নয়। তো তারপরেও আমরা এগিয়েছি আর ক্যাম্পের দিকে গেছি। তারপরের কিছু দৃশ্য আপনাদের দেখাবো, কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনাদের দেখাবো, দেখুন। ये लोग बुक्कर की तरह खा रहा है। देखो देखो, ये इसको देखो, बुक्कर की तरह खा रहा है। देखो, ओ सॉरी, ऐसे। हेलो, अरे हम बैग यहाँ से। ये देखो, बुक्कर की तरह खा रहा है। ये देखो, ये दिन भर बोलता रहता है कि मैं कम खाता हूँ। देखो कैसे खाएगा। देखो वो देखो वो देखो राक्षस की तरह। अरे साला,
বন্ধুরা তোমরা দেখলে আমাদের এই খাওয়ানোর, ঘোরানোর, তৃষ্ণা মেটানোর সব দায়িত্ব নিয়েছিল সৌম্য ব্যানার্জি, আমাদের দাদা। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর যদি কিছু বলার থেকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। বাই। ম্যান দারুণ ভাই, হেভি দারুণ। ওরে বলবি the future is here